Title of my sermon this morning Setlogo sa molaetsa mo mosong o is The Old Really Better. a tota tse dikgologolo di gaisa go A di tse tsa botoka. gompieno. A di botoka. Is the old really better? A tota tse dikgologolo di botoka. It's a title of the sermon this morning, Ke one molaetsa o go gompieno. and we are going to look at it and allow God to challenge us, Re be re letlella modimo re o lebella go letlella modimo gore a re to gwetlhe challenge our old ways gore go tla dio tsa rona tsa segologolo so that we can welcome the new. gore re tle re kgone go amogela tse diša. What is the theme of our 2019? Setlhogo kgolo sa 2019 ke sefe? We are walking in the newness of life. Re tsamaya mo bošeng ja botshelo. Amen? Amen. We are walking in the newness. Re tsamaya mo bošeng. It is very hard to walk in newness Go bokete go tsamaya mo bošeng with old mentality. o santse o na le tlhaloganyo e kgologolo. Hallelujah. Amen. It is very difficult to walk in newness Go bokete go tsamaya mo bošeng if you are still thinking the way that you were thinking before. o santse wa akanya segologolo. Romans chapter 12 verse 2 is very clear Baroma kgaolo ya bo 12 temana ya bobedi that we should ya not tlhalosa sentle. conform to the pattern of this world, Ya re se ka ra tsamaya ka ha tsamayo ya lehatshile but that we should be transformed mme re fetolwe by the renewing ka go shahatsa of our mind. ditlhaloganyo tsa rona. Hallelujah. Amen. If our minds are not renewed, Ha ditlhaloganyo tsa rona di sa we are shahadiwa going to conform to what we have always known. ra go tsamaya ka ha re go tlwaetseng ka teng. Hallelujah. Amen. Humans are creatures of habit, Motho ke selo se bopia sa tlwaelo. and habit causes, cultures, Mme mekgwa e dira gore jaanong go nne le ngwao. and cultures causes traditions. E be le gore yone ngwao e dira gore go nne le ditsapele. And so when you walk into newness, Jalo ha o tsamaya mo bošeng you may change your environment, o ka hetola tikologo ya you gago. may change where you are, O ka hetola ha o leng teng. but if you are still thinking the way you thought, Mme ha o santse wa akanya segologolo you will not be able to see the difference. ga o ka ke wa bona pharologanyo. There is something that they say that is not too nice. Go na le sengwe se se buiwang mme se se monate. I will say it this morning to try and illustrate my point. Mme ke tla leka gore ke se bue gompieno gore ke tle ke le tlhalose tota gore ke rae. They say you can take a girl out of the village, Ya re o ka tsaya mosetsana mo motsaneng. but can you take the village out of the girl? A mme o ka kgona go ntsha motsana mo mosetsaneng yo. Hallelujah. Our villages train us to think in a particular way, Metsana ya rona e re ruta gore re akanya ka tsela e rileng. and we are trained to think in a particular way. Mme re rutintshitswe go akanya ka tsela e It becomes rileng. engraved in us. Go bo e le gore jaanong go nna mo go rona gore And so when topela. we come into the newness, Jalo ha re tsamaya mo we bošeng try to put the newness in the training that is already in re us. be re leka go tsaya bošwa bo re bo tsenya mo tlhaloganyong e re mo go yone. Now let us read the Bible, Ha re baleng baebele and I want you to listen very carefully to what Jesus is saying. mme o reetse thata se Jesu a se buang. Then they said to him, Mme ba mo raya ba re, "Why do the disciples of John fast often and make prayers, ana barutwa ba ga Johane ba ikiletsang go ja gantsi ba dira mekokotelo and likewise those of the Pharisees, le ba Farisai jalo, but yours eat and drink?" mme ba gago ba ja bile ba nwa hela. Ke Luke, kgaolo ke ya botlhano. That's Luke chapter 5, Temana ke ya masome a mararo le boraro. verse 33. Re simolola gone ho. That is where we start. Hallelujah. Glory to God. Here is a question to Jesus. Potso ke ye morena Jesu Kristo ile ba ga Why do the disciples of John fast often ana barutwa ba ga Johane ke eng ba ikitsa dijo gantsi and pray, ba ba rapela and those of the Pharisees, le ba Farisai tota, but yours are just eating and drinking? mme ba ga go bona nya ba metsa hela ba ba banwa. Hallelujah. Amen.
This is a very valid question Ke potso e lebaneng. because the tradition, the religion of the time, Ka gore tumedi ya nako eo. if you were very religious, Ha o ne o le modumedi like wa the nako, Pharisees, jaaka you Mofarisai. fasted and you prayed. O ne o itima dijo o bo Actually, rapela. they fasted twice a week. Mme ebile bana ba itima dijo gabedi mo bekeng. So the religious were seen as fasters and prayers. Jaanong ba e leng gore ke ba dumedi tota ba ne ba bonwa ka go itima dijo le go rapela. And he said to them, Mme a ba rara. can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? Alo ka kgona bagwe go ikitsa go ja ha monyadi a santse a na nabo. Hallelujah. Amen. Now, Jesus had a way of answering people Jesu o ne na le ka hara bang batho ka teng. that will make them go like, huh? Ya ba simol gore motho a bo se molo ipotsa Huh? ka motho a reng. While they were still saying, huh? E re ha ba santse le ba rilana ba tlhame. He tells them a parable. O ya nong o ba tlotlela ka polelo. So they think that, oh, the parable will answer our, huh? Ha ba santse ba re ya no ba itha ba re polelo ne tla ba thusa. But this is what he says. Ya And no he ba said ra. to them, O ba ra. can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? A o ka kgona go raba kwa gore ba ikitse go ja ha monyadi wa bona a santse a na But na. the days will come when the bridegroom will be taken away from them, Metha e tla re monyadi a sena go tlisiwa mo go bone. and they will fast in those days. E dire gone ba tla ikitsang go ja mo metlheng eo. So Jesus was not against fasting. Yaanong Jesu ne se gore o kgatlhano le go itima He was dijo. just saying, no, this is not the time to fast. E ne e le gore o ba raela nnyaa mo ga se nako ya go itima You can't dijo. go to a wedding and claim that you are fasting, Ga o ka ke wa lenyalong moletlong o bo eta gore yaanong ke itimile dijo. like some of you do. Jaaka bangwe ba lona ba dira. But why? Jaco lenyalo wena wa re o fasting. Wa tsewa ko Gore lenyalong. thomola pele. You say I am fasting. Because you are following your tradition of fasting 2 days in a Ka week. gore wena o setse morago ngwao ya gago ya go itima dijo malatsi a mabedi mo bekeng. Jesu a re, ga se nako ya go itima Morena dijo. Jesu Kriste says, this is not the time to fast. Now you must understand they had elevated fasting to being very spiritual. O lemoga gore jaanong ba tsere go itima dijo ba go ibeile ko gore jaanong ke gone ba Now go Jesus was tlotlomatsa. very spiritual. Mme Jesu Kriste ne e le motho yo wa mowa. Because when Nicodemus came to him, he says, we know Yaanong ka gore Nikodimo rile hatla ko go ena a mora a re re a that you itse are a teacher from God. gore re itse gore o moruti yo o tswang Because ko no one Modimong. can do the things you are doing unless they Ka are gore ga from go God. ope yo o ka irang dilo tse o di dirang ko ntle ga So batho mo they Modimong. knew that he was from Jalo God he ba ne ba itse sentle gore o and tswa he ko was Modimong. very spiritual. Mme ebile gape e le But motho o he's tsamayang ka not mowa. doing spiritual Ke things yo ga a dire dilo tse batho ba tsayang gore because ke tsa in their mowa. head, Ka gore mo tlhaloganyong to tsa be bone very gore o spiritual, bone gore ke motho a you mowa need to fast tshwanelwa ke gore o like the itimedisa Pharisees. jaaka Bafarisai. And John, Jaaka le Johane the reason they were quoting John e re ntse ba jaaka ka ne ba supa is Johane because John ushered Jesus ke in. ka gore Johane ke ene a ileng a lere morena Jesu So they were Kriste. saying, you may not recognize the Pharisees, Ba re o ka tswa gongwe o sa but at lemoge least John Bafarisai. ushered you in. Tha John ene ke ene a go tlisitseng. Hallelujah. Amen. I want you to listen very carefully Batla this gore o morning retse sentle mosong wa gompieno. because some strongholds of the mind must fall. Ka gore maitsetsepelo mangwe a ditlhaloganyo a tshwanetse gore a phutlhame. Hallelujah. Amen. Anyway, let us continue. Ma re tsweleleng. Then he spoke a parable to them. Le gone a bua ka setshwantsho nabo a re. No one puts a piece from a new garment on an old one. Ga go ope yo ga go lang seaparo se sešwa a tsaya sebata a bitele seaparo se se onetseng ka sone. Otherwise, the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. Fa go dira jalo sebata se sešwa se tla gagola se se onetseng le gone sebata se sešwa se a bo se sa dumalane le se se onetseng. And no one puts new wine into old wine skins. Le gone ga go ope yo tshelang bojalo jo mofino jo bošwa mo mafelong a onetseng. Or else the new wine will burst the wine skins and be spilled. Fa a dira jalo bojalo jwa mofino jo bošwa bo tla phanya mefalo mme e tshologi le And the mefalo e wine skins will senyege. be ruined. Mme le yone mefalo e senyege. But the new wine must be put into new wine skins. Bojalo jwa mofino jo bošwa bo tshwanetse go tshelwa mo mefalong e mešwa. And both are preserved. Le gone ga go ope yo reng a sena go mme ka bobedi ba yone e tlhokomelwe. And no one having drunk old wine immediately desires new.
le gone ga go ope yo e reng a sena go nwa bojalwa jo mofino jo bogologolo a eletse jo bošwa For he says, the old is better. ka gore ka tla re jo bogologolo bo molemo bogolo He says, the old is better. a re bo bogologolo bo botoka Who is saying the old is better? ke mang yo o reng bo bogologolo The bo one botoka who has experienced the old. ke yo o setseng a ikutlwetse ke But the bogologolo question this morning, mme potso e re e botsang mosong ke is gore the old really better? a mme tota se segologolo se botoka Hallelujah. amen I see some confusion in your minds. ke bona o ka re ra In etsaetsega your eyes, I had the same confusion le nna ke ne ke na le ke tsaetsego eo until God opened my eyes to what he's saying here. go itlhalela modimo a mpula matlho mo go Now, tsa let me se take buang. you back to the last 2 Sundays. mma re go tsaya re go ise ko diswantereng tse pedi tse di We have been hitileng talking about Moses ne re ntse re bua ka moshe and the kind of relationship that he had with God. le botsalano jo a na na le jone le modimo How he desired the presence of God. jaaka ga a na eletsa boleng teng ja How he modimo was intimate with God. jaaka ga a na a kopanye le modimo kopane Actually, in the last testament, in the Old Testament, mme tota mo kgolagano e kgologolo the last time we saw something like that, sengwe sa bogelo gore re se bona se ntse a jalo relationship like that between a man and God, e le bokopano kgotsa botsalano ga gare ga modimo le motho was with Abraham. e ne e le ka ga abrahama Something that had happened maybe about 500 years before Moses. dilo tse di ne di diragetse gongwe tsa dingwaga tse di makgolo matlhano pele ga moshe a tshola God had a relationship with Abraham. modimo a ba na le bokopano le abrahama We call Abraham our father today gompieno ra re abrahama ke rra rona because he was a man of faith. ka gore e ne e le monna wa He tumelo believed God a dumela when he modimo said, leave your people, ga modimo a re tlogela batho ba leave your gaeno culture, tlogela and mekgwa ya ga go lona to the place that I will show you. o le kwa lehelong le ke tla le go supegetsang Hallelujah. Glory to He God. believed God a dumela when he modimo said to him, a raya modimo a re if you can count the stars, ga modimo a moraro o Or the sand by the seashore, naledi kgotsa mošawa wa so lewatle will your descendants be. go ntse hela jalo ka kokomane ya gago Although he had no child. le ga a na a sena ngwana He believed God a dumela modimo when God told him to sacrifice his only son. ga modimo a mora re ntsha ngwana ya gago Isaac. e leng isaac setlhabelo He was very foolish. go lebega e kete He ke was very boelele. stupid. go lebega e le He was boelele. insane a setse e le gore a bona gore wa itse gona o ka re ga go tlhaloganye to se believe God mme go dumela modimo ga bo go tshwanela for such things go lemosega mme kete ke when there boelele was no reference. go sena gope ga e leng gore o ka supa gore go kile ga Both diragala men, teng. Moses and Abraham, ene abrahama le moshe they had no immediate mentor. ba ne ba sena ope o ba rutileng go dira They had jalo no one to walk with them and say, go sena ope o ne a ba kaela gore this is God. ga ke modimo This is what he has done o before. kile a dira se go le So pele. believe him, he can do it through Jalo you. dumela gore ka gore o kgone go dira sose So both of them jalo he bobedi ba bone had to simply trust God. ba tshwanela ke gore ba ikaege mo modimong So God jalo he modimo had to be their discipler. a tshwanela gore e nne ene morutintshi wa bone He taught them everything that they knew a ba ruta sengwe le sengwe se ba se itseng directly. a se ba ruta matlho a phaga le bane Hallelujah. amen These are two men ke banna ba le babedi who had ba a special relationship with ba God, ba ne ba na le bokopano jo bo hapegileng le modimo and they had no old to learn from. ba sena sepe se a segologolo se ba ka ithutang ka sone Are you hearing what I'm saying a re a this morning? tlhaloganyana You see, God wants us to have a relationship with Him modimo o batla gore re nne le botsalano le so that ene when He speaks to us, gore re ga a bua le rona we know it's Him, re be re itse we gore can ke ene believe Him, re mo and dumele start walking in the re be newness re tsamaya mo bošweng that has never been walked on jo before. go sekong go tsamaya gope mo go bone Moses moshe was raised as Pharaoh's child. o ne a godisitswe e le ngwana ya ga He fao was taught in the culture of the Egyptians. a rutilwe mekgwa ya seegepeto The Egyptians worshipped many gods. baegepeto ba ne ba dumela mo medimong ye He grew mentsintsi up thinking that he was a son of Pharaoh. a gola a ithare ke morwa So he Faro. was taught all the ways of Egypt. jalo he a rutwa mekgwa yotlhe ya So seegepeto his mindset jalo he tlhaloganyo ya gagwe could not wrap itself around this newness e sa kgone gore jaanong e tlhaloganye bošwa jo that God was calling him to.
ye modimo a na mmiletsa bjona. Both men had to have a radical mindset change Banna ba ka bobedi ba tshwanelwa ke gore ba sokologe kwa tlhelele mo tlhaloganyong for them to make the impact that they have made in our world. gore ba kgone gore ba dire tiro ya botlhokwa e re bonang ba e dirile mo botshelong ja rona. Is it easy to change a mindset? A go motlhogo go sokolola tlhaloganyo. Is it easy to change the thinking that you have been taught from the youngest age? A go motlhofo gore o hetole ka ho ntseng o sale o akanya ka teng go tswa mo You see, bonaneng. the Israelites were in bondage in Egypt for more than 400 years. Ba Israele ba ne ba le mo bo bokgobeng jwa repeto dingwaga di heta makgolo When mane. God sent Moses to deliver them, E rile modimo a raya mošare ye go ba golola. when they had the first challenges in the desert, E rile ha ba kopana le dikgwetlho tsa ntlha hela mo sekakeng. what did they say? Ba ne ba reng? You should have left us there. Ba re o ka bo sa le re tlogetse ko repeto. A man who is in bondage in their mind, they do not value freedom. Motho yo tlhaloganyo ya gagwe e leng mo bokgobeng ga a kgone go lemoga They kgololesego. struggle to recognize freedom Ba na tlhoka dithata go because we lemoga are kgololesego. creatures of habit. We adapt. Ka gore re dibopiwa tsa tlwaelo. And once you have adapted to being a slave, you live as a slave. Jaanong ha o setse o tlwaetse go nna lekgoba o tla tshela jaaka lekgoba. That is why we have village boys and village girls in the city. Ke sone se re nang le basimane le basetsana ba metse ba nna mo toropong. They've been in the city, they cannot change or adapt to the city life. Ba sale ba nna mo toropong mme ba palelwa ke gore ba hetole mekgwa ya motse. It's here. E setse e kokotetse mo And ditlhaloganyong it's tsa even bone. stronger when such a culture or a mindset is cultivated within a church Mme yaanong go bokete ha yone tlhaloganyo ya go nna jalo yaanong e godisiwa mo kerekeng or in a religious context kgotsa mo seemong sa tumelo where the traditions of men are given the authority of the word of mo God. e leng gore mekgwa ya setho jaanong ke yone e beiwang kwa godimo ga lehoko la modimo And we are justified e be e le gore jaanong re na le maitsetsepelo because God says so. ka gore modimo a rialo. Is the old A bogolo se segologolo really better? tota a se botoka You see, for you to change your mindset, gore tlhaloganyo ya gago e fetoge something very powerful has to happen. Something has to happen. sengwe se tshwanetse go diragala Something powerful like love. sengwe se se You gakgamatsang know the jaaka power of lerato. love? O itse maatla a Love lerato. can change a traditional man. Lerato le kgona go hetola monna wa segologolo. Akere wa re bona rona banna? Wa bona, you see us men, Re dingalo. we are difficult. Re kgonwa hela ke basadi ba rona. Only women are able to conquer us. Ke a go bolela. Ke go bolela, Mosadi, I can tell you o that. ka go paralyze mosadi. A A go woman lebile hela. can bring you down just by looking at you. Akere Mr. Stu. Is that so, Restu? Akere Rocks. Rocks. Akere Mzala. Mzala. Mama Mzala is doing a good job of managing Mzala. Very Mamzala well. dira tiro e molemo ya gore a kgone go laola re Mzala. Love can change you. Lerato le kgona go fetola. Love is able to make a lion into a lamb. Lerato le kgona gore le ire tau le dire konyana. That is why we need to understand this love of God. Re tshwanetse go tlhaloganya lerato Because la it is Modimo. that love that can change our Ke perspective, lerato le le kgonang go fetola ka can gare le change our bakateng. mindset, Le kgona go fetola ka gare akanyang ka and it can teng. help us walk into the newness Le of be le re life. thusa go tsamaya mo botshelong bošweng. Either love or something supernatural. Kgotsa lerato kgotsa Has sengwe se e leng sa to se le godimo happen. se tshwanetse go diragala For a man to change. gore totally. monna a hetoge. What happened to Paul? Go na ga diragalang ka Paulo While he was on his way to Damascus, a santse a ya ko Damasiko he had a supernatural encounter a nna le bokopano jo bo became gakgamatsang blind. a hohala and he started thinking again. mme What a simolola go akanya sešwa. Hallelujah. Glory to God. There is no newness without
change of mindset. ga gona bošwa bope jo bo ka diragalang ko ntle ga tlhaloganyo e ntšha e How fetoga have you been wired up to this point? go fitlha mo nakong ya gompieno o kokotetswe kgotsa balaiwa tlhaloganyo ka tsela e ntseng jang How have you been wired? How do you think? tlhaloganyo ya gago e bereka ka tsela e What ntseng jang influences your thinking pattern? ke se se irang gore o akanya ka ga o akanya What are ka those teng values that you hold dear? ke dihi tse e leng gore o di tsaya le botlhokwa And are they scriptural? Are they godly? Are they from above? a ke tse di tswang ko godimo a ke tse di mo lekwalong a ke tse ding gore ke tsa semodimo You see, Christians are ambassadors of the kingdom of God. wa bona bakreste ke bona barongwa ba mmuso wa legodimo They come to a world that thinks in a particular way, ba tsena mo lehatsheng le le akanyang ka tsela and they are e rileng. supposed to bring the thinking of their kingdom into this mme ba world tshwanelwa ke go tsaya kakanyo ya selegodimo ba e tsenye mo lehatsheng and le show forth how the kingdom of God operates. go supa gore bogosi jwa modimo bo bereka ka tsela e ntseng That is jang why Romans chapter 12 verse 2 says, do not conform, do not. ke sone se baroma kgaolo To a this lesome world. bobedi e reng You o are not of seka this wa world. ikamanya le ka ga lehatshe But le le be tsamayang ka transformed teng mme by the le renewing of hetolwe your mind. ka ga go akanyang Why should ditlhaloganyo your tsa mind teng be transformed? tota tlhaloganyo ya go tshwanetse gore e fetolelwe eng You grew in this culture. o tshedile mo ngwaong ye You grew in this family. wa golela mo They lapeng le taught you these values. ba go ruta se They have been engraved in you. dilo tseo di kokotetswe mo tlhaloganyo ya There is gago a church that says this. go na le kereke e reng Give me your child, the first 13 years of your re child, neela morwa ngwana ya gago hela dingwaga tsa ntlha tse di lesome le boraro and they will never leave our church. mme ga ba ka ke ba tlhola ba tlogela kereke ya rona Hallelujah. amen There are churches that are very, what is the word? Intentional ee go na le dikereke tse e leng gore di ka ba ikaelelo to wire their people in a particular way di batla go kokotela kgotsa go laela batho ba so tsone that ka when tsela e they ntseng. grow up, they cannot think either another way. gore e re ga ba gola ba seka ba be ba akanya ka tsela epe gape Give them the first few years of your child and they are done with the ga o ka child. ba neela ngwana ya gago dingwaga tsa gago tsa ntlha hela nnyaa ba heditse ka ene When you talk to them about Christ, about being born again, ga o bua ka bone ka go tsalwa they will sešwa tell you that they were baptized. ba go bolelela gore ba ne ba They will kolobeditse tell you about their religion. ba go bolelela ka tumelo ya bone Engraved here, the mindset is locked. e boheletswe mo tlhaloganyong ya bone How do you think? wa akanya jang Is the old really better? a tota se segologolo se botoka Now, we go back to our text for today. re boela ko palong ya rona ya letsatsi So we see there re bona ba that they are asking Jesus because of the confusion that they have. ba botsa jesu kriste ka ntata ya ketsaetsego e ba nang le yone They are saying, according to our religion, as we understand rona it, ka re tlhaloganyang tumelo ya rona ka you teng must be fasting. o tshwanetse gore o bo itimela Like many of us, we think power comes from fasting. jaaka bontsi ba rona re akanya gore maatla a tswa mo go God, itimeng I want dijo to perform miracles. ke batla go dira metlholo I want to tota do powerful things. ke batla gore ke bone ka metlholo And so, what is the first thing that comes to your mind? jaanong so sa ntlha se se tlang mo go wena ke gore I need to fast 40 days. 40 tshwanela gore days. ke tse malatsi a masome a manne ke itimele dijo Hallelujah. We think we can fast for power. re tsaya gore re kgona go nna le maatla ga re itimele dijo Power comes from a relationship maatla a tswa mo botsalanong with your God, le modimo wa not gago your religious rituals, e seng mo ditumeding tsa not gago self-punishment. e seng go ikgamola Some of us, we think we can earn the power of God by punishing ourselves bangwe in ba the name rona of re akanya religion. gore re ka nna le maatla a modimo ka go ikgamola ka tumedi You will fast. o tla itima dijo And after your fast, e re o sena go na o itima because you dijo think now you have earned the power, ka gore o boita gore o setse o na le maatla nothing will happen. o be go sena sepe se se diragalang And you'll hate God. o bo o simolola o But ila I modimo fasted, God. gore I modimo ke ile ka fasted. itima dijo Did I tell you to fast? a ne ke gorile ka re o itime dijo Hallelujah. Glory to Because God. it must come from a relationship. ka gore e tshwanetse e tswe mo When you have mo a kopaneng. relationship with ga God, o na le He botsalano will le tell you, modimo child, now it's time for you to set yourself apart. jaanong modimo o tla gore a re ke nako ano ya go morwaya ka Stay gore away from Bryce. o tswe mo dijong I need time with you. ke batla gore yaanong ke nne le nako le wena Hallelujah. amen
So they are concerned that Jesus is not doing what they expect him to do. jaanong ba etsaetsega gore tota ga Now, morena Jesu Kriste ga irisa ba se One tlwaetseng of the biggest problems that the Jews had with Jesus jaanong sengwe sa mathata a bafarisai ba ne ba na le one le was Jesu that he was not following the rules. ke ka lebaka la gore o ne a sa sale melao morago. Jesus, there are rules. Ba re go na le melawana We know how religious people act. ra itse gore batho ba We ba know what dumedi they ba are tsamaya supposed to jang. do. Ba tshwanetse go dira But you, Jesus, Le wena Jesu. you are breaking every rule that we ga know, o tlolakanya melawana e hele but somehow God still uses you. mme go ntse jalo modimo a go dirisa What is going on? tota go diragalang What rules did Jesus break? Jesu Kriste o ne a robile melawana efe He was breaking their traditions. o ne a sa tsamaelane He le was mekgwa ya breaking bone their Sabbath rules. a sa tsamaelane le melao ya sabata You know that Jesus could heal people any day. wa bona Jesu Kriste o ne a godisa motho tsatsi le But letsatsi le whenever lengwe le the lengwe. Pharisees were around, mme re ha bafarisai ba le teng he will heal people on the Sabbath. a ba e le gore yaanong ba godisa le ka sabata Hallelujah. amen He could have, he could have avoided controversy o ne a ka a iphapha mo goreng a se ka a tsosa and healed people kgotlhang. on a Thursday, a ba on a nyaketsa le Wednesday. godisa ya le go tsena ka la But botlhano no, A ba re- whenever he sees e Jews, re ha bona bajutanong ba le teng the religious people around, bone badumedi ba mmatota he will say things like this: a bua a re your sins are forgiven. a re male wa gago a itshwaretswe Ah, e ba re he bana this person needs healing. motho o batla go godisiwa Jesu, yani ke o bua ka male o mang wena o ka buang ka male wa now hao, why a are you itshwarela. talking to this man about his sins And then what would he say? a ba re What is easier to a ba re say? go motho go goreng Jesu. ba re Jesus What is easier? go motho go Is eng it easier to say your sins are forgiven, is it a go motho go gore male wa gago a or itshwaretswe to say rise up and walk? kgotsa o re emelela o And they tsamaye were like, huh? E ba re, "Ah?" Jesus, what are you saying? tota ba reng Jesu Jesus left his people confused many times. Jesu Kriste a ba sala e le gore yaanong o ba lomisa kgage The masses were confused, matshwititshwiti but in private, those who were close to him, mme yaanong ba e leng gore ba gaufi le ene mme e re ga those who had sephiring a relationship with him, ba ba neng ba na le bokopano le they will ene say, Jesus, be ba re morena Jesu when you said that, ga o ne o bua what were jang you saying? tota o ne o And reng he will explain. a ba le gore wa tlhalosa You see, if you decide to put yourself in the masses far away, wa bona ga o itsenya le matshwititshwiting o nna you kgakala are going to be, huh? o tla sala o ntse o gakgameletse ruri Huh? o gakgameletse ruri Are? what did he say But if you choose to come closer, mme ga o ipolelela gore ke to have a tla relationship, go nna le you are going to bokopano have inside o information. tla itse tsa di ko teng And when you walk, you will walk like somebody who has inside e be le gore information. yaanong o tsamaya jaaka When others are going around, ga ba santse le ba tlhame you walk wena tall. o tla bo tsamaya yaanong le gore jaanong wa You itse have gore inside o information. itse se e leng gore se ko teng Can you look at your neighbor and say, huh? lebelela yo bophelo gore, "Huh?" They accused him of not washing his hands before eating. ba molatogaletsa gore o ne a ja sa thapa diatla They saw Jesus more as a rebel. ba bona morena Jesu Kriste e le seganana And you know what the sad thing was for them? mme tota se e leng gore se ne se gakgamatseng le Jesus gore ke- always had an answer for them. nako le nako o ne a kgona go ba araba He was not just a rebel doing whatever he wanted. e ne se seganana hela se se irang se se He batlang used go to dira. answer them so nicely. o ne a kgona go ba araba mo And they will be even satisfied. e be e le gore ba sala ba And they will say, kgotsofetse. you have answered properly. be ba re nyame o a re arabile tota And they will go away and hate him be more. ba tsamaya le gore ba mo ila le go Because hira they wanted to trap him. ka gore mane ba batla gore But ba then mo he tshware answered them. mme re ka hana gore ba One day ka they brought a coin to him. gakologonana ka And hana said, ka batla is it ka okay to pay taxes ka peni ba mmotsa gore to Caesar or not? a go tshwanetse gore re duele makgetho mo go ke Because they Kaisar wanted to accuse him of being against the state. ka gore ba ne ba eletsa gore ba mo kapela Treason. o ganana le melao ya So that legae he could be hanged. gore a tla a kgone go kalediwa But what does he do? yena o dirang Give me that coin. a re le re kwano ledileo And he says, whose inscription is a re here? mo leding leo go tshwantshitswe mang Caesar. ke Kaisara Hey. Give to Caesar what belongs to Caesar. neela Kaisara se e le gore ke And to sa God what belongs mme to God. la modimo se e leng sa What belongs to God? sa modimo ke eng Your hearts. ke dipelo tsa lona Money may belong to Caesar. madi ka tswale ka Give him his money. Mo neele. But give your hearts to God. mme dipelo tsa lona di neele Jehova Jesus. Jesu I love Jesus. ke rata Jesu yo Hallelujah. haleluya You want to have the wisdom of Jesus? a batla go nna le botlhale ba ga Jesu So
when they are asking him about the Pharisees Yeah, no. doing this, and he Ha ba- says, ha ba mmotsa ka ba Farisei gore- guys, you may not know it, ba re, ba ra lo ka tswa le sa itse. but we are actually in a celebration. Mme tota re mo go akoleng. The groom that you have been waiting for and praying for, Monyadi yo le sa le ntse le mo letetsi ebile le the rapela ka groom that your prophets have been prophesying ena. about, Monyadi yo sa leng e ntse baporofita the ba profita ka ena. Messiah that you are praying for every day in the temple, Mesia o le sa le ntse kgakala le ntse le is rapela ka ena. actually here. Ha re kana o. So we are celebrating. Jaanong rona re mo This is not the boitumelong. time to fast. Ga se nako ya You go should be itima dintho. rejoicing that God has Ke nako answered ya your gore le prayers. le itumele gore Modimo o arabile dithapelo tsa lona. Hallelujah. Glory to God. But they were blind. Mme ya be ba houhetse. One day he told them, you see, the problem with you, O ba rana ko ngo ba ra o bona mathata a lona. the reason why you are guilty Mathata a gore e be gompieno is le because you kotla. claim that you can see. Ke ka lebaka la gore le tsa gore la bona. Hallelujah. Amen. You claim to see. Lo tsa gore Now la that you bona. claim to see Mme ka lebaka la gore and le to tsa gore know, la bona. Ebile la your itse. guilt remains. Jaanong le tswelela le ntse le le mo mo go ikatlholeng. Why did they claim to see? Tota ba ne ba akanya gore ba boneng. Because they had the old order. Ka lebaka la gore ba ne ba They were tsamaya ka experts segologolo. of the law. Ba le bo mantsutsudi ba They melao. knew how to recognize the Ba Messiah. itse gore Mesia ba According go to mo them. lemoga jang ka ha bona ba There ikanya was ka no teng. way the Messiah was going to Go come ne go sena jaaka Mesia a ka tla. without their inside knowledge. Ba sena kitso ya ko teng. Is the old Ke segologolo really se. better? A mme tota se You see, the siame. old can blind you. Wa bona segologolo se Your kgona go go houha. experience of what God has done in the past Maitemogelo a se Modimo a se can dirileng mo blind you pele to pele. what God can do A today kgona now. gore a go houhatse gore o se ka bona se Modimo a se dirang jaanong Are you ready jaana. to allow God to challenge A o ititlele gore your Modimo a old go way gwethe. of A thinking? gwethe go akanya ga gago ga segologolo. Now let's go to the parable that he's speaking about. Jaanong a re eng ko setshwantshong se mo rena He Jesu says, Kriste a se no buang. one takes a piece of a new garment from a new garment A re ga go peo tsang sebata mo letseleng le lesha and patch the old with it. e be e le gore jaanong wa go bitia ka seaparo se Akanya hela segologolo. ke apere suit e ntjha. Just imagine with a new suit, Ye segetsweng official opening. the one that has been tailored for the official opening. Ke be ke e kgagola ka gore go na le suit nngwe e ke e ratang ya bogologolo. And then I tear it, and then just because I have another old suit that I Ke love most, kgagola ke be ke tsaya letsela ke ya go tsenya mo go then ena. I tear from the new suit, and then I go and put on the old suit. You know that cloth will shrink after some time when you Wa wash it. wa itse gore letsela la swaba. Jesus ha o says, setse o if tsena o you le- do o le- that, o le tlhatswa. A re, ha- Morena You Jesu put Kriste, ha o a ntse o new dira garment jalo. on an old cloth Ha o clothing. tsaya jaanong sebata se When se it tša begins mo to shrink, segologolo. it's going to pull away from the fabrics of the Jaanong, old, e tle gore ha le sosobana e be le gore jaanong le and it's goga going to make the tear worse. le be le ira gore jaanong yone phathaele e nne go heta jaanong. So when you try to fix the old with the new, Jaanong ha o leka gore o baakanye se you segologolo are ka se creating setšha, a bigger problem o tomorrow. dira bothata jo bo hetang jwa pele. I hope you understand this. I needed Ke to tla gore explain a this to you. tlhaloganyana. Hallelujah. Amen. He says it will make it worse. A re go tla dira le go tla go gaisa jaanong And bothata boo. also, Mme gape the new se sešwa does not match with the old. ga se nyalane le se segologolo. Ne ke apere suit maloba ena le norobaki. I had a suit with an undercoat. Norobaki a teng ga nke ke e apara thata ka gore ga ke motho wa dinorobaki. I don't often wear the undercoat. Suit ya teng ke a e rata jaana. I I think love ne le the last suit. week. Now, last week I wore it. Is it last week or the week? Yes. Yes. Yaanong e rile ke re ka e lebelela suit wa teng. When I was looking at this suit, Ka gore e tsene dry clean gantsi. because it's been gone to the, Ke gone be to ke the re ke dry cleaner. lebelela norobaki. And then I look at the undercoat. Ke ithela norobaki e santse e phatsima mo go le go I sethanyana. realized that the undercoat is still shining a little bit more than the suit. Akere? Ke be ke e apara hela ke re ke tla nna ke bohile. So I said, okay, I'll just wear it and keep the buttons Ba up. ba lebelelang thata ba ta bona. Those that who are observant will see Gore suit e kgonne mo ka ko teng ga go ise go that kgone. there is a difference between the suit and the undercoat. Yaanong go le botoka ka gore norobaki e nosi akere. Now, because the undercoat is alone, Yaanong ga bore go ja mejo ke bo rata mo kgagogile. now imagine the Ke be pants ke that tsaya I like most letsela la is torn. norobaki ke petšha. And then I take the undercoat, Go a go the cloth from the diragala eng? undercoat, and patch this pants. What's going to happen? Le da re moruti wa lona yaanong
kana ebile le blame mama moruti gore ah mama moruti ile And then you are going to now accuse Mama Moruti for not taking care of the pastor. le gale ka banna bone ba ntse jalo And then you say, Ba itirela then you decide what. mama moruti ka re Men are like that. ha ka dira jalo Mama Moruti can't do this. so you understand the cloth thing, A re right? tlhaloganya yaanong gore letsela le go toa jang. The next thing that he talks about Sa bobedi sa buang ka sone is the wine skins. ke mefalo They used ya to- bojalwa mofine. Then they used to use goat wine skins. Gore letlalo Bogologolo la- ba ne ba la dirisa pudi. matlalo a dipudi go dira And mefalo. they will make a wine skin. They with will it. ba dirile mofalo o. And then they will pour the wine in that skin. Be ba tshela mofine mo mofalong o. As the wine begins to ferment, Jaanong e re ha yaanong mofine o yaanong o it will simolola go bela. produce some gases. E be e le gore yaanong o ntsha mewa. And the wine skin will begin to expand. E be e le gore jaanong lona letlalo le le simolola go It gomoga. will stretch to its limits. Le be e le gore yaanong le putologa go hitlha ka le ka kgonang ka teng. Again, until the wine has stopped producing gases. Go hitlhela jaanong mofine o sa tlhola o ntsha Letlalo le matute. gagametse yaanong. Jaanong this wine skin has become very tight. Now, if you take that wine that is in that wine skin, Jaanong ha o tsaya mofine o teng mo teng ga pour mofalo, it out, o bo o tsholola. and then pour new wine inside this wine, old wine skin, tsaya mofine o mošwa gape o tshela mo letlalo le legologolo the le. process will begin. E be e le gore jaanong mofine o Gases, simolola jaanong go gases, bela. E be e gases. le gore jaanong tsone digase tse di And now, because the wine skin has reached its limit, jaanong ka gore jaanong lo le letlalo le le jaanong le santse le ngamogile go feta le ka kgonang ka teng la thubega. now you understand Jesus' point. Jaanong a tlhaloganya se Jesu a se buang. He says, no, A re you don't put new wine ga o tshele mofine o in mošwa old wine skin, mo matlalong a because magologolo. new wine Ka gore will break the old. ka gore mofine o mošwa o a go thuba letlalo lele. And both the wine skin and the wine will be E ruined. be e le gore jaanong one mofine le yone mofalo ole e senyegile. O tla latlhegelwa gabedi. Now you are going to lose twice. Hallelujah. Amen. Are you hearing what Jesus is A ra saying? tlhaloganya se Jesu a se buang. Now, what were they asking? What is he answering here? Tota sa se arabang ke They were eng? asking him, Ba ne ba mmotsa Jesus, Jesu, the Pharisees, Bafarisai their disciples, le barutwa ba John, bona, Johane his disciples, le barutwa ba gagwe this is how they do things. ba dira dilo jaana. You, Wena why don't you do it like ke that? eng o sa ire jalo? Now, you understand that Jesus came to fulfill the law. O gakologela gore Jesu Kriste o na That tlile means go the rulaganya law of molao. Moses was fully fulfilled in Jesus. Jalo he molao wa ka moše o ne wa rulagadiwa mo go He Jesu came Kriste to ka usher botlalo. new covenant. A tlile go le re kgolagano e mpša. So what he's saying to them, Jaanong o ba ra re, I've come to fulfill the law ke tlile go It is rurifatsa done. molao mme go diragetse in me. go diragetse mo go nna. Now I'm ushering you into newness. Jaanong ke le le re mo bošeng. If you are going to try and mix the two, Jaanong ha o leka go kopanya tse di pedi the tse, old and the new, se segologolo le se sešwa go ya go thubega. is the old A se segologolo really tota better? se botoka. And he says, O ba ra but re, new one must be put into new wine skins, mofine o mošwa o tshwanetse o tsengwe mo mefalong e and mešwa. both will be preserved. Mme ka bobedi di tla bolokesega. And so he closes by saying it. O bohetsa jaana a re, No one, ope having drunk old wine, a sena go nwa mofine o wants mogologolo the new. o batla o mošwa. Because he says, Ka gore o ithare the old o is mogologolo better. o botoka. Now, you used to drink wine. Kgotsa ba ba kileng ba ithitse bo sa bogologolo. You know that those who drink wine are always preferring the oldest wine. Lo a itse gore ba more ba nwa expensive. mofine nako le nako ba rata o mogologolo ka gore ke one o ebile gape o turang. Because of the experience they Ka have. lebaka la maitemogelo. So those who have been drinking the old wine, Mme ba ba ntseng ba nwa mofine o those who have mogologolo, been drinking from the wine of Moses, ba ba ntseng ba nwa the mo ways of mofine wa ga Moses, Mošhe,
ditelo tsa They ga don't moše want anything new ga ba batle sepe se because you see, segologolo we have worked hard ka gore ba bona gore re berekile thata to set things to be the way they gore are. re thome dilo ka ga di ntseng You ka can't teng. just come and destroy everything that we have been working Ga o ka on. kwa tlhaelo a tla go phatlalatsa The dilo tse re policies ntse re that we bereka. have been working on for so Melao e sa le long. re ntse re dira This, bogologolo we are from far. re tswa kgakala We had a meeting the whole night and the whole day and the whole night. Ranna We le khutlego. decided this there. bosigo le motshegare re dira We re dira melao. sacrificed a lot for Ra this. ra itira ditlhabelo You can't just come and change ga o ka it. kwa tlhaelo bo tla go phatlalatsa hela Do you know what we went through? wa itse gore re ne re tshwere bothata bo kana A ka brief history on the Pharisees. a re bue ka ba fariseo go se When kae Israel disobeyed God e rile ga Israele and they were a ganana le taken to Modimo. exile because of Mme their disobedience, Israele a phatlaladiwa a iswa lejwa ka ntate ya go tlhoka go they utlwa went back to the law ba ya ko melaong and said, where did we go wrong? ba ipotsa gore re husitse ga And kae they decided to follow the law of Moses strictly. mme ba ikalela gore ra go sala molao wa ga moshe re sa bui re sa They had sa- sa- about moshe. 613 laws that they had to observe Ba- every day. gape go na le melao e ka nna 630 e leng gore bana o tshwanetse gore ba e In sale their morago tsatsi le desire to letsatsi. go back to God. maikaelelo le gore ba batla go boela ko modimong When they planted spinach, e re ga ba lema spinach they will count the number of leaves the spinach be had ba bala matlhare a sone gore a kae and they will make sure 10% goes to ba God. tlhomamisa gore ba ntsha ditsa bosome tsa matlhare ao They were very strict when it came to religious rituals. tlhoko e thata ga go tla mo tumedong They observed the rules. ba tlhomamisa gore melao ba e sala morago But tota Jesus says to them, mme jesu o ba raya you are like whitewashed tombs. le tshwana hela le diphupu tse e leng gore di pentilwe ka bosweu Outside you look great, you are doing all of the things that you are doing, ka ko ntle le di lebega di le but dintle inside you are rotten. mme mo teng di bodile You can dress the part, look the part, o ka lebega wa ba apara jaaka ga go tshwanetse but what is inside? mme mo teng go ntse jang Hallelujah. amen The old is better. That's what they say. a re a go segologolo se botoka In Matthew chapter 19, mo go Mathayo kgala le from verse 20, Jesus meets a young man. morena jesu kriste kopa le monana This young man is eager to follow God. le ka ona le maikalelo ke go sala modimo morago And he's asking Jesus, what should I do to make sure that I make it to heaven? o botsa jesu gore ke tsene ka kgoro ya legodimo ke direng Jesus tells him, no, follow the commandments. Do not Jesu murder, morare, do not steal, you know, all of those things. sala melao ya modimo morago And the young man says, all of this I have observed since I was young. yaanong le ka ona le la re ke sale ke sala melawana ele sale ke le So he monago qualifies. yaanong o ipolalela gore ke Actually, the a Bible says Jesus looked at him and loved him. mme jesu kriste baebele ya re a mo leba a mo rata But then Jesus says this to mme him. jesu kriste o mo raya a re He says, actually, the young man says, monana o mo raya a re, all these I have kept from your youth. tse tsotlhe ke sale ke di tshegetsa ke sale monana What do I still lack? yaanong ke tlhoka ke shota eng Jesus said to him, morena jesu kriste o mo raya a re if you want to be perfect, ga o batla gore o nne ene tota, somebody say perfect. mongwe a re wena If tota, you want to be perfect, ga o batla gore o tsepame go tsamaya sell what you have rekisa tsotlhe tse o nang le and tsone give to the poor, o bo o neela batlhoki and you will have treasure in heaven. jaanong o tla nna le letlotlo ko legodimong And come and follow me. o bo o tla jaanong o nsala morago You want to be perfect? o batla gore o You have tsepame done all of these rules. tse ne? tsotlhe tseo ke Excellent. dirile ke a bona You want to be go perfect? ntse jalo jalo. mme o batla gore o tsepame Go sell that all that you have, tsamaya o go rekisa tsotlhe tse o nang le tsone give to the poor, neela batlhoki and follow me. o bo jaanong o Now, ntshala this was morago. not, you see, if you are a rules-based person, jaanong ga o le motho yo e leng gore tlhaloganyo ya gago when ke you ya see melao. this, you immediately think, oh no, God wants me to sell everything that I have. jaanong ga o bona se o To make tla it jajaja heaven. modimo o batla go No, khumedisa. no, 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 no. Eh. Jesus saw what was in the young man's jesu a heart. bona se se mo pelong ya That motho particular young man. moene monana yo He saw that although he loved God and he wanted to observe all the commands of a God, lemoga gore e re ntse a rata modimo ebile a rata go tsamaya in le melao his ya Modimo. heart, mo pelong ya he gagwe was a slave to material possessions. a ba jaanong a tshwerwe ke matlotlo a And lehatshe so Jesus wanted to reveal that heart to him. jalo he morena jesu kriste a batla go mo senolela pelo e ya gagwe You think you are perfect. o itha gore o tsepame You see, that's why we cannot be proud children of ke God. sone se re ka se ke re ikgogomosa Because bana ba we may Modimo. look at all the rules, all the things that we are Ka doing, gore re ka leba tse tsotlhe tse re di and dirang qualify ourselves re be re ipolaela gore nnyaa ke rona until ba we come mmatota close to go Jesus fitlhela re atamela and say, Jesu. Jesus, what do we still need to Jesu, do? re be re morara re santse re shota ka eng He's able to look into our a hearts ba go leba pelo ya and gago say, you still lack one thing. a ba re o santse o tshota ka sengwe
Some of us are proud that we are humble. bangwe ba rona re ikgogomosa re ithare re You know me, I'm very humble, Pastor. I don't talk to people. They say I'm very humble. nna wa itse ga ke buile batho ba re ke boikobo I've always been humble, even at home. Everyone who knows me, ba nkitse ke le boikobo you are proud Mme ke of your boiko- humility. ke ikgogomosa ka ke So when you ipela come ka to boikobo ja me Jesus, jaanong ga morena Yesu Kriste a He will tlhokomela address that. jaanong a ba tla ba You go lack one supiretsa thing. jone se gore sengwe se sengwe wa se shorta Hallelujah. amen Rona Batswana, we are very proud. o bona we batswana re boikgogomoso How about go utlwa Motswana sentle? when you want to see O Motswana, tla utlwa re, mongame, and then hey, you say my lord mongame. my lord Akere? Rona. we Ke ra rona. We. Ke a utlwa mongame. I can hear you say Ha o thena o re ano? when you turn around o tell me now Motho o the wa rata dilo. this person likes things And then o ithare ke mang? who does they think they are Hallelujah. amen Re batho le go itse go lopela. we know how to lick boots And go a re berekela. and it works for us Hallelujah. amen Now the Bible says, Bebele re but when the young man heard that saying, yaanong ha monana yo anong a sena go utlwa se he went away a tsamaya sorrowful. a hutsa heads Jesu Kriste ha ka go kgota ha go leng. when the Lord Jesus Christ touches you Ke ra o no le sure at gore the ya. very soft part Aba go riana a go senola hela and 2 then minutes. the Lord Jesus Christ just shows who You you will are go away sorrowful, o tla tsamaya o hutsa heads for he had great possessions. ka gore ona a humile go le go golo He thought he had great possessions. a ithare o humile go heta Kante his possessions had possessed him, tota mme khumo ya gagwe ke yone e ne e mo golegile and he didn't even know it a sa lemoge because he was following the rules. ka gore o ne a sala melao merago Is the old really a tota se better? segologolo se botoka Hallelujah. amen Is the old really better? a se segologolo tota As se humans, botoka we are creatures of habit, jaaka batho re dilo tsa tlwaelo traditions, and cultures. re na le mekgwa le ngwao And they are not altogether bad. They are good. They give us our mme ga se identity. gore ka nako tse tsotlhe dilo tse ga di a siama ka gore ke tsone tse di re supang There gore is a bomang lot of good in our culture. go na le tse di molemo mo ngwaong ya rona It gives us an identity e re ba go gongwe as a people, jaaka batho as tribes, as nations. jaaka merahe jaaka ditšhaba But when we allow our identity to steal from us what God wants to do, we mme are in ga re trouble. leta gore tsone dingwao tse tsa rona di utswe se modimo a batlang go se dira mo go rona When it becomes hard for us to see the newness that God wants to do because of the ga gore traditions, we are in ketagalla trouble. gore re bone se sešwa se modimo a batlang go se dira ka ntata ya ngwao ya rona ra be re le mo mathateng We have unchangeable ways that we have always done, and we say, but this is how they always did it. re na le mekgwa ya re reng ga e fetoge e sa leng go dirwa jalo re reng mme ya ba sa le go ntse go dirwa jaana bogologolo We limit God to the experiences of the past and say, He moved this way in the past, He can only move this way e be re now. tsaya modimo yaanong re mo patikelela mo maitemogelong a segologolo re re modimo o sala ntse a dira jaana go le pele And we put ourselves in a box e be re itsenya mo khutsantsaneng where God cannot do anything new, How anything would- extraordinary. ga modimo a ka sekeng jaanong a dire sepe se sešwa se se gakgamatsang When we read Isaiah 43, verse 19, ga re leba ko go Isaiah 43 God says, Behold, I do a new thing. modimo a re bonang ke dira se sešwa Now it shall spring forth. jaanong se tla phunyeletsa Shall you not know it? ga lona go se I itse will even make a road in the ke wilderness tla dira tsela mo sekakeng and rivers in the deserts. le dinoka mo dikakeng These are impossible things. dilo tse ke tse e leng Rivers gore ga in di deserts. kgonageng. Dinoka mo dikakeng But God can do it mme modimo o kgona go di dira if He decides to do it. ga a batla go dira jalo When we see something like this, ga re bona se se ntseng we jaana will say, No, 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 no. re no. tla re God was talking to Isaiah and the people
of his time. modimo o ne a bua le sa le He batho was ba doing nako a eo new thing then, o ne a bua a dira se sešwa nako and that eo new thing was then. Now it's our old thing that we must just re be follow. re nya modimo o ne a bua ka se sešwa nako eo nna gompieno ke re mo nakong ya And sejwalejwale then somebody will quote you Malachi chapter 3, mongwe a ba go supegetse Malaki kgaolo ya boraro verse 6 to 7. temana ya borataro That ga go says, "For I am the Lord and I do not change. a re ke morena ebile ga ke hetoge Therefore you are not consumed, jalo ga lo metsi O ke sons of Jacob." lona bana ba ga They will say, Jakobe "Hey, you see, he Ebe does re not bona, change. bona, Modimo ga He's doing fetoge. it the same way he o was doing dira it." hele ya ka sala ntse a dira But bogologolo remember, he did a new thing, mme ga kologolo o ne a dira se se sešwa and he nako eo. doesn't change. mme ga If he hetoge did a new thing, jalo ga e le go ne a dira se se because he doesn't change, Mme ka ha he fetoga. can do a new thing a again dira se se because he sešwa doesn't change. ka gore ga hetoge halleluja Are you hearing what I'm a saying? nkutlwa Hallelujah. glory to God Now, God has always done new things. modimo o tswa kgakala ntse a dira dilo tse dišwa In any history, when God wants to invade the earth with a revival, He does things that are not go in the tswa tradition. ditswako yaka di dintse di tlhatlologana ga modimo a batla go lere tsoseletso o ne a tla a dira selo se sešwa ka ga a batlang ka teng And whenever He wants to do a new thing, He looks for a man who is not caught up in tradition. mme re ga a batla go dira se sešwa a ba batla monna yo e leng gore ga a patikelelwa ke mekgwa ya A segologolo man who is open-minded, motho yo e leng gore tlhaloganyo ya gagwe e who bulegile knows that God is not limited to the past. yo o lemogang gore modimo ga a patikelelwe ke dilo tsa You see, segologolo Jesus brought an uproar with the change that He was bringing in the religious system of the day. morena jesu kriste a lere ketsaetsego jaaka gana a tlhasela tumedi ya segologolo In the outer courts, mo metlaganeng wa ko ka ntle where the Gentiles were supposed to worship, ko go neng go obamela teng baditšhaba they changed it into a market. jaanong gabe go hetogile go etetswe e le ko go marekisetso Because Jews used to come from all over the world, ka gore bajuta ba ne ba tswa go tswa ko dintlheng tse and they di needed tlhaloganyong to tsa lefatshe. sacrifice either doves or ba tla sheep. batla go ntsha ditlhabelo tsa maphoi le The outer court, dijalo. which was supposed to be a worship place, was changed into a market where people sold there. jaanong motlagano yo ka konte o ne e le gore ne go tshwanetse go obamelwa teng e ne e le sitano go dirilwe Where foreign maraka exchange was done. ko go neng go heta go diriwa mahetolelo a madi Because of the teng Jews who were coming from all the different places. ka gore bajuta ba ne ba tswa ko mahelong a And harologaneng what did Jesus do? jaanong jesu na a He dira came with a shambok a tla ka semi and drove them out of the temple. a ba kgarakgatsa ba ntsha He mo said, "You have tempeleng turned my father's house into a house of what? a re lo ntshitse ntlo ya ga rre yaanong Thieves. boramelelo ja magodu Because wherever there is business, thieves are always around. ka taking gore what they can jaanong take. ga go nang le kgwebo teng ditsotsi di nna di And bonagala some of the thieves are the people who sell because they will always try and make more money. ka gore magodu a mangwe ne le Corruption. ba ba rekisang ka gore ba ne ba batla go dira madi go hetsa So Jesus drove them out. jaanong morena jesu kriste a ba kgweetsa Hallelujah. amen He challenged the traditions. a gwetlha mekgwa And throughout history, whenever revival broke, traditions has always been challenged. mme go tswa jaaka dipaka di ntse di harologana ga go nna tsoseletso go ne go gwetlhiwa yone mekgwa We see this again and again. And re again. bona mo go itse go ipueletsa kgatsho Because of time, just Mark, the book of Mark, chapter 7, ka ntatana ko le ka la tlhoma letlhokwa mo From mareko verse kgaolo 1 ya to 9. bosupa, go simologa Mark temana chapter 7. go go tsenya ya bosupa the ya boraro. Pharisees were challenging Jesus. bafarisai jaanong ja bo ba gwetlha jesu And they noticed that he was not following the rituals of the But, Jewish tradition. ba re ga a tsamaelane le mekgwa And they asked him, ba mmotsa why don't you follow the traditions? ke eng o sa sale morago You eat without washing your hands. o ja o sa tlhapa diatla Now Jesus responds to them by saying this. He jaanong jesu kriste o ba hetola says, you hypocrites. lona ba itimokanye ke lona Isaiah was right when he prophesied about you. moprofita esaya o ne a tsepame ha a profita ka lona Now you must realize that Jesus is talking to the teachers of the law. Kore baruti ba dipurapura. gakologelwa gore jesu kriste o ne a bua le the prophets Ke ra batho ba ne ba the tshabiwa. professors of the law Ba ne ba those who tshabiwa. were feared A re le ba itimukanyi, le ba itimukanyi. he says to them you are hypocrites. Ibile Isaiah na bua ka lona ha prophet. Even Isaiah was right when he was He says, prophesying about these you. people honor me with their lips, A re batho ba ntlotla ka melomo ya but their bona hearts are far from mme me. dipelo tsa bone di kgakala le nna Were they doing the old very well? a ba ne ba dira se segologolo sentle Let me ask you.
A Were ke they botse. doing the old very well? A ba ne ba dira se segologolo sentle. They were doing the old very well. Ba ne ba dira se They were segologolo saying the tota. old one that we know, our traditions that we know, Ba re mekgwa ya rona ya are segologolo better. e re e itseng e botoka. Now listen to what Jesus says to Re them. etsa gore Jesu Kristo ba ra reng. He says, their hearts are far from me. Dipelo tsa bone di kgakala le nna. Their worship is just a farce. Go bamela ga bone ke metlae hela. For they teach man-made ideas as commands of God. Ka gore ba ruta mekgwa ya setho ba re ke yone taolo ya modimo. For you ignore God's law and substitute it for your tradition. Ka gore le itlhokomolosa melao ya modimo le be le gore yaanong le buiseletsa kgotsa le beeletsa ka mekgwa ya lona. Then he said, E be a re, he said, you skillfully sidestep God's law in order to hold on to your tradition. a re le dirisa botlhale gore le hapoge melao ya modimo gore yaanong le tle Gore le tlhome You guys mekgwa ya lona. are experts. A re lona le bo mantswitswidi You have your traditions le na le mekgwa ya lona. and you have found a skill around God's word so that you can do what your traditions have taught you. Le be le bona gore le ka hapoga melao ya modimo jang gore le tle le kgone gore le tlhome melao mekgwa ya lona e nne yone e tsamaiso. Tradition had become a way of life, a life that they understood. They did not want it to be challenged. Jaanong ngwao ya bone ya be e le tsela e ba tshelang ka yone e ba sa batleng gore ba ka soka. Actually, at this time, Mme tota ka nako e they were under Roman rule, ba be ba le ka ga tlase ga puso ya Roma under an apartheid system. mo molaong ya And tlhaolele. they had made peace with it. Mme ba setse yaanong Do you know who were the greatest those who benefited the most? lemoga gore ke bae ba ne le gore It was ba ne these ba gola religious thata leaders. molao The Sadducees, e ne le basadukai the Pharisees. bafarasai Because they had made an agreement with Romans to keep order within the Jewish community. ka gore ba ne ba dumalane le taolo ya Roma gore ke bone ba tla They will make laolang sure the tax Bajuda. comes to Rome, gore ba tlhomamise gore makgetho a goroga ko Roma and they were now the rich. mme yaanong e le bone ba humileng They were corrupt at the expense of this common man. ba dira tshwakamo mme e le gore ba ja ntshoma batho hela And they did not want that system to be upset. ba sa batle gore yaanong tsamaiso e tlhakatlhakangwe ka That is tsela e why Caiaphas, the high priest, said, ke sone se Kaifase ene moruto mogolo a rileng mopresidente Guys. mogolo a rileng a reng let this Jesus die. a re a Jesu a swe It's better for one man to die go botoka gore a le mongwe hela a for the swe nation. gore tšhaba ya rona e tle e Let bolokesega the Romans kill him so that we are ba Roma ba mmolae our way of life is preserved. gore re tle re seka ra tshwenngwa ka ga re tshelang ka teng Power corrupts. wa bona maatla kgotsa taolo e kgona gore e tlhakanye And tlhaloganyo when power and religion become one, mme yaanong ha taolo le we le are di in kopana serious trouble. re nna le mathata All you have to do is look at church history. gompieno ga o sa lebelela hela When gore Rome and kereke the e tswa ko Catholic kae. Church, which was the only church then, became one, E rile ha Roma yaanong e le katolike e nna seo se le sengwe hela all kinds of hell broke loose that we're still suffering today. ra bona jaanong boitemokanyo jo bo gakgamatsang jo re santsane re na le bothata le Now bona in Africa, we have the same problem. mo Afrika re na le mathata one ao The African problem bothata ja South Africa is that we have the royal, ke ka gore re na le basegosi we have the chiefs. re na le magosi We have always respected them as our chiefs. re tswa kgakala re ntse re ba When the tlotla old man dies, the son becomes. ha monna mogolo a swa And that kgotsana morwa wa family gagwe. continues to be revered over time. E be e le gore Revered over jaanong time. lapa le le tswalela le ntse le tlotlwa And then we adopted democracy. e be e le gore jaanong re amogela puso ya batho ka batho Again, when we adopted democracy, jaanong ga re tsaya go amogela yone puso ya batho ka we are batho bringing a new idea re tla ka ditlhaloganyo tse dipsa into an old way of thinking. re di tsenya mo kakanyong ya segologolo I'm talking about Africa. ke bua ka Afrika One of the reasons why African leaders mathata a gompieno baeteledipele ba don't want Afrika to leave their posts ba sa batleng go tswa mo is because they equate being the president as kingship. ke gore ba tsaya botautona e le bogosi
Once you are in that high position, it's for life. Ha o le mo lehelong leo yaanong mo setilong seo, That's ke why botshelo we have botlhe. presidents who are sleeping on the main chair. Ke gone ha re bonang re nna le botautona ba ba thulamelang motho a le mo setilong. They don't want to go anywhere. Ga ba senke go a gope. Why? Ka goreng? Because we believe that the old is really better. Re tsaya gore tota segologolo se botoka. African problem. Ke bothata jwa sa Afrika. And you know what? O itse gore We Rona. Africans are to blame ke rona re tshwanetseng go tshwaiwa phoso. because we put them again into power. Ka gore re ba tsenya gape mo pusong. We even say the devil I know is better than the devil I don't Re be know. re re Satan o ke mo itseng go botoka go na le o ke sa mo itseng. Hela, the devil is the devil. Satan ke He Satan. has nothing good for you. The devil is the devil. Satan ke Satan ga gona gope ha na botoka teng. Are you hearing what I'm saying? Alo, a ntlhaloganya. This is the African problem. Mo ke bone bothata ba sa We Afrika. want to keep the chiefs that have always ruled us to continue ruling Re us. batla gore magosi a sa Because ba that's tlhoka ba tswele who ba we ntse ba re botsa. know. That's how we know. Ka gore ke bone ba re ba itseng ke sone se re se itseng. And it has also come in the church. Mme go tsile le mo kerekeng. In the church, we will complain. Le mo kereke re "Ah, a our ngongorega. church, the way it's going. Ha ka kereke ya rona yang ka teng. The young people cannot fit in anymore. Banana ga ba sa tlhola ba kgona go nna We are yana. doing things the same way we've been doing them. Re dira dilo tse sa le re di dira bogologolo. In the church, we have also adopted democracy, haven't we? Le mo kerekeng ya no se re dile puso ya batho ka By the ba. way, democracy is not God's way. Wa bona kana puso ya batho ka batho ba se God's ka way is modimo. theocracy. Ka tsamaiso ya modimo ke The ya rule of sedimo. God. God decides who becomes the leader. Modimo ene ke ena a He tlhophang doesn't gore work ke on manna democracy. moeteledipele. Ga se ena wa puso ya batho ka ba. But anyway, we have adopted democracy in the church. Tsentse democracy mo So we kerekeng. vote leaders into place. Re be le gore re tlhopha baeteledipele. We are complaining about things not going the way we Re be re want. ngongorega ka dilo ga di tsamaya And ka when teng. elections comes, what do we do? Yaanong ha ditlhopho di tla dirang, We put the same people in tsenya bone batho ba le gape mo because the teng. devil you know is better Ka than gore the devil Satan you yo don't mo know. itseng o botoka go na le o sa mo itseng. Do you see the trouble that we are in? A o bona mathata The a re- trouble that we are in is a trouble of mindset. mathata a re nang le one ke a tlhaloganya. Ha e le Batswana rona re worse. Rona Batswana re Ta re ntse re- We are worse. eish, re ta reng, We say, re what ta are we going reng. to say? Go ta siama, It will go be siama fine. kae, go sa change. when is it gonna be done if you don't change? Ha gona sepe se se siamang if somebody is not going to challenge the status quo. Ha go se ope yo e leng gore o gwetla ka dia mo dintseng ka teng, ga gona- nothing is going to be fine. This mindset, children of God, Tlhaloganyo e bana ba modimo of keeping the old wine, ya gore yaanong of doing things the way we have always re done tla nna re them, dira dilo ka ga di ntseng di dirwa ka has teng. cost us as Africans. Re senyeditse thata re le baAforika. You know, in Africa, Mo Afrika mo when it comes to elections, ga go tla nako ya ditlhopho just have enough money to buy chibuku. o bo nna le madi a le a lekaneng gore just go and buy wa go reka tšhubuku. Give them chibuku, they will vote for you. Bo ba neela tšhubuku nya ba go go tlhopha We are easy to please. gore motlho You appear before us just before elections. That temporary satisfaction gives you the vote. You Oh, forget about us for o 5 tla years. pele ga rona pele ga ditlhopho di tsena hela, gore And bo we re bone think re we go have bonela democracy. go siame. E be re da gore re na le puso ya batho ka batho. Let me tell you something about God. Mma ke go bolela sengwe ka modimo. When things are going on Ha dilo for di too tswe- long di tsweletse lebaka and le there is no leele, change, mme go sena phetogo, God will cause a change. modimo yena wa go itira gore e How nne does He teng. cause a O e change? dira jang? Let's read the Bible. Ha re bale Bebele. Hebrews chapter 12, Bahebera kgaolo ya from lesome verse le bobedi. 25 to 29. Go simolola temana ya masome a mabedi le botlhano ya go tsena masome a mabedi le borobabong. It says, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. That is God. Lo boneng gore lo se ka lwa gana yo o buang. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, Gonne fa bao ba ne ba se ka ba falola jale ha ba bua le Moshe, the earthly messenger ene yo e leng morongwa mo lefatsheng, we will certainly not escape if we reject the one who speaks Le to rona- us from heaven. le rona ga gona ja ga ka re ka halolang ka teng ga re ka se ke re reetse yo o buang go tswa legodimong. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth.
Irile ha Modimo a bua kwa thabeng ya Sinai lentswe la gagwe la tshikinya lefatshe. But now he makes another promise. Mme jaanong o bua solofetso e ntšha. This is what God does before he changes things. Se ke se Modimo a se He dirang says, pele ga a once fetola. again, I will shake not only the earth, but the heavens also. A re ke santse ke tla rurumisa gangwe hela e seng lehatshe hela. This means that all of creation will be shaken and removed, Ka mantswe a mangwe go raya gore lebopo lotlhe le tla tshikinyega. so that only the unshakable things will remain. Gore go sale hela tse di ka sekeng di tshikinyege. Since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, Ka gone e re ka re amogela bogosi jo bo sa ka Let us be thankful. reketisiwa. Jaanong a re nne ntshe go fa and please God re lemoge re tleng kgatlheng Modimo by worshiping him with holy fear and awe. ka go mo obamela ka tshitsimogo le For poifo our God is a devouring fire. gonne Modimo a rona ke molelo o lailang. You see, God has a tendency to shake the old order of things Modimo o na le gore a tshikinye dilo tsa segologolo so that he can usher in the newness. gore jaanong a tsenye tse dišwa. We have been praying for revival and we Re know tswa kgakala re that God is rapela going to do it. mme Modimo o tlile go But re revival tsoseletsa. will not come nicely within the old system. Mme tsoseletso ga ke a tla hela mo mekgweng ya megologolo. The old system has to shake Mekgwa ya megologolo e tshwanetse e fe- just like it shook during e Jesus' tshikinyega time. hela jaaka ena a tshikinyega ka nako ya go rena Jesu Kriste. Are you hearing what I'm A ra saying? nkutlwa. You see, how to do it, ke a panta. When you hear people say I am going to come out It is with very good for this shaking. go siametse go tshikinyega. Because how about about panta? You know what happens? Because how about when people now say it out, we itse gore go diragalang. You really know who you are dealing with. Jaanong lo itse gore jaanong tota le kopane le mang. Things come into the surface. Jaanong dilo di bua di tswa mo di a So that when senoga. you make decisions, you know exactly what you are dealing Gore with. e re jaanong ha o tsaya tshwetso o bo itse gore jaanong tota go bua mang. A shaking always precedes revival. Wa bona go tshikinyega nako le nako go tla pele ga tsoseletso. What does this call a Christian to do? Go mo go raya gore mokriste a reng jaanong. Instead of being confused, Go na le gore jaanong o Asking na le a lot of ketsaetso. questions. O ipotsa dipotso tse dintsi. they must pray. Ba tshwanelwa ke go rapela. God, may this shaking not destroy us. O bo re Modimo a go tshikinyega mo go se ka gare Do you know that the devil hates revival? wa bona gore Satane o ila When tsoseletso. Moses was born, what happened? Irile ha Moshe nako a tshola go ne ga The direga. powers that be wanted to kill him. Bone ba eteledipele ba nako e bona ba batla go mmolaya. When Jesus was born, what happened? Irile ha morena Jesu Kriste a tshola go The ne ga powers direga. that be wanted to kill Ba him. eteledipele ba nako e bona ba batla go The mmolaya. devil does not want newness, Satane ga a batle sepe se so he sešwa. always takes advantage of chaos Jalo he gantsi o anong o ipata ka so that he can tlhakatlhakano. set up his system in Gore place jaanong a tlhome tsa gagwe to destroy what God wants to do. a tle a senye se Modimo a batlang So go what se is the dira. Christian's responsibility? Jaanong mokriste ene Is it to take sides? Ke gore a tseye No, it's to pray. ke gore a And rapele. Lord say, Lord, this shaking, Jaanong o re Modimo go a go may tshikinyega. all the wrong foundations be removed. A dilo tse di sa siamang maitsetse And may the right foundation that you want be put in place. Amen. That is the responsibility of a Christian. Seo ke se mokriste a tshwanetse a se dire. Christians are not confused with the world. Bakriste ga ba tshwanetse They don't gore ba shout tlhokomele with the lehatshe. world, crucify him, crucify him, Ba crucify tswelela him. tswelela le They bolaya. pray. Ba rapela. And say, God, Ba re Modimo. we know that nothing is ever out of your order. Ra itse gore ga go sepe se e leng gore ga se mo taolong May ya this gago. shaking bring the order that you A want. go tshikinyega mo go And tlise may taolo the e ya gago. devil not take advantage of this Satane a shaking se ka ipata ka go to tshikinyega put mo. in place Gore a tsenye his things. di tsa gago. Let me tell you something, children Ba ke of go God. itsise bana ba Modimo. In the last days, Mo malatsing a bokhutlo. the Antichrist is actually has started. Moganetsi tsa Kriste o setse Will be simologile. working with governments of the world. Re ntse o ntse a dira le ba He will be working o with tla governments ba a of the dira world le babusi ba lehatshe to set up a system that will control all humans. gore a tlhome tsela tsamaiso e tla laolang motho mongwe le mongwe. You know about the 666, right? Re itse ka I bo don't 6 want ba to ba go ratang. there. But I want you to know
ma ke go itsise that the agenda of the devil today gore maikelo la ga Satan is gompieno to take control of all the governments of the world ke go laola mebuso yotlhe ya in lehatshe preparation for the Antichrist. go baakanyetsa moganetsa So that Keresete when the Antichrist comes, gore re moganetsa Kriste a he will goroga be able to unite all the powers that are there easily a ba ka kgona go kopanya dinonogo tsotlhe tse di leng teng to be able to persecute the church. gore jaanong a ba ka kgona gore a bogise kereke We will be forced to do things ba tlabe ba patelediwa go dira dilo that are totally against our belief system. tse e leng gore di kgatlhanong gotlhelele le se di se dumelang And we need to pray. mme re tshwanelwa ke go We need to rapela pray very hard re rapele tota that God's order, gore tsamaiso ya that the modimo revival that He wants, ka tsoseletso ya e batlang will be able to go into the world the way He wants it to Gore- go into the world. e tsene ka tsela e modimo a batlang e tsamaya mo lehatsheng ka teng Now, what does the old do? jaanong se segologolo be se reng It tastes nice. se utlwala se le It makes monate us comfortable. se utlwala ke teng ke gona ga re It ka makes iketsang teng us feel we are okay. se be go utlwala ke teng go nya re And when siame we feel we are okay, mme ga re ikutlwa gore ka re siame suddenly ka ponyo ya leitlho disaster will strike. go tsena mathata And we realize that while we were sleeping, e be re lemoga gore ile re santse re re the kgorotsa devil was busy setting up systems satana ba le gore wa that itlhoma will cage us. a itlhoma gore What do Christians do nowadays? jaanong bakreste ba irang gompieno When there is a law that is to be passed ga go nna le molao o tshwanetseng gore jaanong o that buiwe goes against us, o leng gore o kgatlhano le we rona complain in our churches, re tlabe re we ngongorega mo complain on dikerekeng. Facebook, Re and ngongorega the mo law Facebook passes. e be le gore molao ona wa Then we dirwa want to toy. e be le gore ke gone re simolola re ra re toitoi We don't write anything, we don't submit anything ga re to kwale challenge it. sepe ga re bue sepe go nna And those who kgatlhanong want to go against Christianity, they will be proactive. They will go there mme ba e leng gore ba ganetsa sekeresete ba e le gore ke bone ba tlabe ba le koping and make sure that systems that will persecute us are in e place. ba tlhomamisa gore jaanong ditsamaiso tse e leng gore di a go Ah, di a bewa yeah, you Rona know, this, bakreste ba e le gore you know, people are. wa itse go diragalang Hallelujah. amen May we be challenged this morning a re go tlhege mosong o to rise up as the church of God. go emelela re le kereke ya ga keresete Just like Moses and Abraham, hela jaaka Moshe le Abrahama they had an intimate relationship with ba ba God. bana le botsalano jo bo kopaneng le And modimo because they had that intimate relationship mme with ka bane God, ba na le bokopano jo le they modimo knew what to do and when to do ba it. itse gore ba tshwanetse go dira eng ka nako ehe These were men of influence. ya be e le banna ba e leng gore The ke ba powers that were ba there go utlwang ka bone could not ignore them mme bone baeteledipele bo boneng bo le teng ba seka ba palelwa because ke they go walked itlhokomolosa with ka gore God. ba ne ba tsamaya le modimo They walked with ba God. tsamaya le Jehova Jesus said, "My sheep hear my voice. Jesu Kriste a re President dinku Worship tsa me di utlwa lentswe They la me follow me. ba ntshala I morago lead them ke ba etelela pele and they follow me." mme ba ntshala morago Have we allowed our old way of thinking a re letile go akanya ga rona ka segologolo to rob us of what God wants to do in our gore time? utswele se modimo a batlang go se dira Let me tell you, children of God, ma ke lo itsise bana ba modimo do not be deceived by the false peace that we have now. o seka wa tsiediwa I mean, in the whole world. ke kagiso ya nakwana The devil is busy setting up systems satane o tsweletse a ba bapola dimapo tsa gagwe that are going to terrorize us. tse di tla re bogisang And unless we are close to Him, mme kwa ntle ga re le gaufi le to morena God, re le gaufi hear le him rra rona clearly. re mo utlwa tota we are going to find ourselves trapped ra go iphitlhela re le patikeletswe with no way out. re sena kgoro ya botso It is a call for us to pray ke gore re tlhagisiwa gore re for rapele ourselves, re ithapelele for our families, re rapelle malapa for a our rona communities, re rapelle ba for re tshela our le bona. tribes, re rapelele for merafe our ya rona. nation, re rapelele ditšhaba tsa for rona this world, re rapelle the lefatsheng nations of the world. ditšhaba tsa lehatshe To say, God, re re Jehova the harvest of the last days, thobo ya malatsi a bogelo may that harvest not be interfered with. a e seka e kgorelediwa ke sepe And may I, mme a nna myself, personally, ke le ka bonna be part of that harvest. ke nne karolo ya thobo e May I be where you want me to be, ma ke nne ha o batlang ke le so that teng as things are shaking, gore e re jaaka dilo di I will tshikinyega not be confused. ke seka ka I will etsaetseng know exactly where I stand itse in the sentle gap gore ke eme ha kae to usher in gore ke le re the coming of the Lord. go tla ga morena Jesu Because let me tell you, He is coming.
ma ke go itsise o Oh, etla. he's coming. Wa goroga He's coming. wa And tla he's coming for a bride o tlela monyadiwa who is washed white yo e leng gore o tlhatswitswe ka bosweu by the twa blood of the Lamb. a tlhatswitswe ke madi a kwa He's coming for those who are ready to be killed for his name, o tlela ba e leng gore ba ipaakanyeditse go swela leina whose la gagwe. robes have been washed in the blood. ba e leng gore diaparo tsa bone di tlhatswitswe mo mading But for you to be like that, mme gore o nne jalo you need to be intimate with him. a tshwanelwa ke gore o bo o na le You botsalano need le to be modimo close to him. o nne gaufi le You need to ene come to a place where you fear nothing, you fear no death, o tle ga seemong se o sa boigeng sepe le ga le lesotota because you have inside ka information. gore o itse tse di ko teng Let us rise up. a re emeng ka dinao Without any song, I just want you to start praying for yourself. ntle le pina gape ke rata gore le sena le ithapelele Just pray that God, go rapela gore modimo in these times, mo nakong ya these gompieno trying times, nako ena e will e help dikgwedi you tsa yone to see what He is doing. gore o thuse gore re bone seo a se dirang Not only that, e seng hela seo pray for your family, rapelela ba malapa a Your lona nation. rapelela tšhaba tsa lona that the shaking will not destroy gore us, tshikinyego yo e se ka be a re senyaka but it will only destroy the enemy gore tshikinyego e senyang maba and help hela us to be strong. gore re thuse re eme Let us pray. a re rapeleng We thank you, Jehovah. re ya go leboga rara We humble ourselves before you. ra O re Lord. itisa tlase pele ga gago We don't always know as we claim to know, ra ga re itse jaaka ga tle re ithere re a but you itse know everything. O mme God. ra re itse ga bana o itsitse You tsotlhe know our past, ra o itse kgologolo jwa you rona know our present, o itse ga re leng teng mo you know bogompienong our future. O mme God. nna ebile o itse le ko re go And we yang humble ourselves before you ra re tla pele ga gago ntate and say, Lord, change us, re re ra re hetole change our mindsets. ra hetola ka ga re rutilweng ka teng May we not be stuck in the old ra a kore se ka ra kgomarela mo bogologolong because we think we have experience. ka jana re ithare re ke gone ga re go We itseng are accustomed to that particular taste. e ka te ra re nna hela mo tatsong eo ye re itseng We have always done it this way. e ka re re itse ga re sa le re tsweletse re ntse re Father, when it is jana time for your shaking, ra mo nakong ya tshikinyego may we be able to read the times a kora re kgone gore re nne le go ka bala dinako like the sons of Issachar, jaaka ga bararo ba isake and so that we know what to do. gore tle re itse se re tshwanetse gore se dire We love this church, oh God. ra re rata We kereke love this nation. rata tšhabae Oh, it is what you have given us. ee ke sone seo se re hileng sone We value it. ra re go tsaye le We letlotlo value our country. ra re tla letlotlo ra We lehatshe la want rona peace in this ra country. rata kagisong lehatsheng We lena want joy. We rata ra go want ne le boitumelo prosperity. ra rata We want katlego what is best. rata re mo go siame ga mmatswantle So we cry out to you, O God, ra re lela ko go wena that you will frustrate the enemy's plans gore ra ko o tlhokise mmaba gore a kgone go nna le phunyeletso against us gore a se ka ba na le phunyeletso kgatlhano le rona in the nation, mo lehatsheng in the church, mo kerekeng the national church, e leng kereke ka kakaretso not just AFM, e but the seng church, kereke the body of ya Christ AFM, e leng mmele wa ga keresete in this nation, mo lehatsheng lena in this continent, mo kontinenteng ena on earth, O mo God. lehatsheng lotlhe morena May we follow the wind. ra ko re sele morago pheho You said it to Nicodemus. o ne wa bua jana go mo Nicodemus The wind blows. wa re pheo ya We hoka don't know where it comes from. We mme ga don't re know where itse ko it's pheo going. he yang teng kana e tswang teng Yes, we see its effects. mme ra re bona gore pheo e And hokile he said, mme ebile wa re so are those who are led by the wa re Spirit. go ntse hela jalo le ba ba gowang ke mowa May we allow the wind to blow us. ra ko re letle mowa o re budule May we not be stuck in a ko our re se ka ra pillars nna hela ra nna mo bogologolong jwa rona of tradition, go nna mo meotlong ya rona so that when the wind blows, gore re ha pheo e hoka jana we hold on gore a be re kgona re to what itshwarelele we already know, mo re itshwarela mo go seo re se re se and we itseng miss it, a be re latlhegelwa like Israel missed it. jaaka ga Iseraele ne a latlhegelwa In your last week on earth, ra mo bekeng ya gago mo you lehatsheng cried out to Jerusalem, ra nwa go eletsa ko go Jerusalem, Jerusalem, o re Jerusalema how I have Jerusalema longed to gather you as a chicken gathers its hens. wa re ke ne ke re Its chicken, jang gore ke le its chicks. kgobokanya jaaka ga koko e ne e kgobokanya e phutha But bana ba you have yone rejected me. mme lona le nkganne
And you pronounce judgment on them. mme ra wa bolela katlholo mo go bone Exactly 40 years. morago ga dingwaga tse di masome mane Jerusalem was destroyed. jerusalema a sengwa Totally destroyed. a sengwa a heletse The temple was brought down. tempele le yone ya isiwa tlase And to this day, the temple has not yet been le bile built again. gompieno tempele ga e se ke ya go sešwa Oh Lord, o morena help us. re thuse May we not miss a ko re se ka ra the latlhegelwa time of your visitation, ra latlhegelwa ke nako ya go tla ga gago because we are stuck in our old ways. ka gore ra re tlabe re kgomaretse re tse May our segolobose. minds be renewed, oh ra God, a tlhaloganyo tse rra dintšhadiwe so that we accept new wine. gore tle re kgore go amogela mofine o mošwa In the name of ka leina la Jesus, jesu keresete we pray, oh God, ra re a rapela and we thank you. mme ebile re a go leboga Come on, let's give him some praise. a re ngwane Hallelujah. kgaleletso